Kindly subscribe to our YouTube channel to watch the full lecture. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's part 2 video, let us discuss about the India's adoption of the GST. If you have not watched the part 1 video, please watch the part 1 video because in that video I have explained about the introduction of GST, what is actually GST and how is the structure of GST. So if you have not watched that, please watch that. Now, India established the dual GST structure in 2017. In the year 2017, the India adopted this dual GST structure. It was established. The main objective was to eliminate tax on tax. Tax on tax. Tax on tax means tax cascading. So in next slide, I'll just explain you with an example. That time you will understand what is this tax on tax. ಸೊ ಇದರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಈ GST ಆಗಿತ್ತು. Or even we can call it as double taxation, which cascades from manufacture level to consumption level. So from this manufacture level to consumption level, you were paying taxes at multiple level. It was getting repeated, means it was getting cascaded. So to avoid this cascading of taxes, the GST came into effect. Now let us see the example for tax cascading. Now, first a person has purchased the raw materials, so there will be no margin of course. The price of that was 10 rupees. He purchased the raw materials of 10 rupees cost. The tax he would have paid, that is 10%. Means, see, whatever this is I'm explaining, this is before GST. Means GST ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So 10% of 10 rupees is 1 rupees. So 1 minus 0 because before he has not paid any tax. So now he is paying 1 rupee tax. ಈಗ ಅವನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ 10 rupees ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ 0 ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಅವನೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Next, what happens? The manufacturer who has purchased the raw materials, he wants a profit, so he keeps a profit margin of 5 rupees. So 10 plus 5, it becomes 15 rupees. So again 10% tax rate he has to pay. So 10% on 15 rupees is 1.5 rupees. Now, if for this 1.5 rupees, already he has paid 1 rupee. So 1.5 minus 1 rupee, it will be 0.5 rupees. Actually 0.5 rupees only he has to pay because 1 rupee has already paid the tax when he has purchased raw materials. But before, how much he was paying? Unnecessarily he was paying more. So 1.5 he was paying. Next, manufacturer raw materials na purchase ಮಾಡಿದಾಗ 5 plus 5 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇರ್ತಿದ್ನ 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಾನೆ. ಸೊ 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಇವಾಗ 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಟ್ಟಿದಾಗ 1.5 rupees ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ 1.5 ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ನು ಮುಂಚೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ 1.5 ಮೈನಸ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದಾಗ 0.5 rupees ಬರುತ್ತೆ. 0.5 rupees ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ನು 1.5 ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Here how much he is paying? 1.5. Next, the wholesaler will purchase the product. He will add a margin of 2.50. Then it will become 15 plus 2.50 is 17.50. 10% on 17.50 is 1.75. So out of this 1.575, already he has paid 1.5 rupees tax. So extra is paying 0.25. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು? 2.5 ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ 15 rupees ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 2.5 rupees ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 17.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1.75 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 1.75 ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ 1.5 ಹಿಂದೆ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಸೊ ಅವನಲ್ಲಿಗೆ 0.25 ತಿರ್ಗಾ ಡಬಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Next, the retailer will purchase. So again, he will add a margin of 1.50 rupees. So the 17.5 plus 1.50 will be 19 rupees. 10% tax on that will be 1.9 rupees. So in that 1.9 rupees, already he has paid
In the wholesaler has paid 1.75 tax, he is paying again extra 0.15. ಸೊ ರಿಟೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ 1.50 ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಗ 19 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. 10% ಅಂದರೆ 1.9 ರುಪೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ನು 1.9 ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 1.75 ಈ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸು. ಅವ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 0.515 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ the price of the product here it was 10 rupees, now here it has come 19 rupees. So on this 10% he has to pay the tax, means total he should have paid 1.9 rupees. From purchase of raw materials to retailer, only 9.5 1.9 rupees tax should have been collected, but here they are collecting double. Because see, here 1 rupee is paying extra, here 0.5 is paying extra, here 0.25 is paying extra, and here 0.15 is paying extra. If you add all this, again it will become 1.9. So double, this is only tax cascading. This is known as tax on tax. ಇದನ್ನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು 1.9 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 1.9 ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಟೇಲರ್ ವರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರುಗಳು ಕೂಡ 1.9 ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಬಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ನೋನ್ ಅಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್. ಸೊ ಟು ಇದನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ GST ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ GST ಆನ್ 1st July 2017. So the GST was launched in India in the year 2017, that is July 1st. It had the following tax rate. ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ 0% ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಟನ್ ಫುಡ್ಸ್, ಬುಕ್ಸ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಹೋಮ್ಸ್ಪನ್ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ and hotel services. On all these things it was 0% tax rate. Next 0.25%, but for the cut and semi polished stones, for the stones and all it was 0.25%. Next, for household necessities provisions that such as sugar, pieces, tea and coffee, for that 5% of tax rate they were applying. Next, computers and processed food, it will be 12%. Next, air oil, toothpaste, soap and industrial intermediates, for all these things 8% tax we need to pay. Then for luxury products like refrigerators, ceramic tiles, cigarettes, cars and motorcycles, we need to pay 28% tax. So this is the different slabs or tax rate we have under GST. This is all about the India adoption of GST. Hope you have understood this video very well. If you have understood, please put that you have understood in the comment box. At the same time, if you have not understood, we are happy to resolve all your queries. So whatever queries you are having, please put all those queries in the comment box. We will try to help you out as soon as possible. I'll come back with our next video. Before that, one instruction is that if you have not subscribed the channel, please subscribe the channel, because as and how I'll be releasing the new lecture videos, you will get the notification immediately. So please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. Thank you for watching this video. I'll come back with the next video. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.